Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I'm going to talk about the less invasive spine surgery and how we use it to do our work. We call it as well as a keyhole surgery. The requirement for this surgery, including image guidance devices and microscopic spine surgery, and as well as a portal of entry with the aid of retractors and some bayonet instruments and minimal invasive implants. Less invasive spine techniques include either we use the less invasive spine surgery in either doing decompression or doing fusion and fixation. The modalities of decompression, including discectomy, over the top decompression, extraforaminal discectomy with Welsi approach, and even corpectomy. The percutaneous fixation, we got the modalities. We can do percutaneous screwing, TLIF, BLIF, and ALIF, vertebral augmentation with cement, and even lysis repair. Recently, the minimal invasive techniques invade the scoliosis, and some scoliosis surgeries being done nowadays with less invasive techniques. The key point in the fixation percutaneously is how to define the image lines, guidelines in doing the percutaneous fixation. For example, here we can see just a model, and this is a wire, including the pedicle, to understand how we proceed in doing percutaneous fixation. So the entry point is going to be here in this side, which is either 2 or 11 according to the right or left, or 10, and then proceed this way to reach this point, which is point 3. When reaching this point, we have to take the lateral picture. So if you passed with your guide this number 3 area, so you are safe, so you can proceed converging through the body, vertebral body. This is how to be safe during doing percutaneous fixation. Some application in the percutaneous fixation and minimal invasive techniques, such as in spondylolisthesis, we can do percutaneously fixation. This is the instruments we needed, and this is the techniques during surgery, putting the percutaneous screws, and then proceeds to the interbody fusion. This is the wound left after for example, here, this is during surgery as well, fixation percutaneously through small holes and putting the rod, going to the next side and do facetectomy and exploration of the intervertebral foramen, putting the cage, and then putting your screws to fix the area. And after which we will meet after a few months 2 scars like that, with the muscles not interrupted by the usual way. For example, in another modality, the fractures, how we manage fractures with the minimal invasive techniques. The trauma either lead to instability or neurological decompression, or neurological compression, I'm sorry. So either we need to fix keeping the alignmental fusion, and this could be done percutaneously, which we call it percutaneous fixation non-fusion technique. This is when we need to fix the alignment until fusion of the fracture, but it's not
for fusion techniques. So if we need to augment fusion techniques, we have to connect the two screws, including the fracture, to put postlateral grafting. Doing anterior column reconstruction using the minimally invasive techniques, so we can do mini thoracotomy or laparotomy and augment it with percutaneous fixation, so reducing the risk for two approaches. And as well, we can do augmentation of the screws or even the vertebrae with the minimally invasive techniques. So here, like, we want to do either short fusion or long fusion according to our fracture criteria. So we can do it percutaneously, connecting the two levels of screws without doing fusion techniques, waiting for just a scaffold, waiting for fusion. The advantages of percutaneous fixation, this is, for example, 2 levels above and 2 levels below, fixing the fracture. So this way eliminate the need for large midline incision, distracting some of the muscles needed for the back, and also provides for putting the screw just blunt split of the muscle rather than division or pushing. So just split bluntly and go to the pedicle. Short period of hospitalization, and even we don't need to consume something like blood and too much fluids for such surgery. So and this all, including the approach related morbidity, is going to be less with the minimally invasive techniques. Doing decompression could be achieved either through posteriorly, a minimally invasive technique like decompression over the top, or bilateral, or even corpectomy through mini thoracotomy or laparotomy. We will see some cases that how we use these techniques to solve what we need surgically from this patient. This is a 67 years male, had a fall on the ground 3 months ago, developed increased back pain with the feeling of heaviness and starting to have weakness on standing. We did the CT and the MRI, and we found this picture. This is osteoporotic fracture leading to displacement of the fragments, compression of the canal, and giving paraparesis. So how we can solve this problem with our minimally invasive techniques? We need fixation for the alignment, and we need as well anterior column reconstruction, because vertebroplasty for this fracture is not efficient, and we cannot reconstruct anteriorly, and we got the problem of osteoporosis. So this is a problem with fixation. So we did this thing. This is the MRI showing how much collapse of the vertebra and the compression of the canal. So we decided to do anterior corpectomy, so many laparotomy using the ring retractor and putting a expandable cage. And in the meantime, we fix 1 level above and 1 level below with cemented screws, augmenting the fracture until fusion. Another case showing more as well pathological fracture of T12 and L1. This is the MRI showing the pathological fracture and how much is the neural canal compromise. And this is this CT showing destruction of this vertebrae, which cannot be seen here in the MRI. Destruction of the vertebrae, and this has been eaten as well with the compression of the canal.
So we decided to do the same anterior approach through many thoracotomy, pushing the diaphragm down, and corpectomy, putting expandable cage, as well as posterior percutaneous fixation through tiny holes. So we saved these patients a big approaches anteriorly and posteriorly, and doing the same job, fixing the fracture and keeping the alignment and anterior column reconstruction. So the advantage of the minimally invasive techniques to minimize the approach morbidity. So reducing the blood loss, early recovery of the patient, shorter hospital stay, and reduce the cost of the operative cost, quick rehabilitation as we see, and going directly to the target. Thank you. Thank you so much, Professor Hesham B. Shakir, for this very interesting talk. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. تسلم يا فندم، متشكر قوي. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم. دكتور أشرف بيه، دكتور ممدوح، دكتور جلال باشا معانا يا فندم. معاكم يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل يا أستاذ. نشكر الأستاذ الدكتور هشام شاكر for this very enlightening lecture. الحقيقة صور جميلة ومحاضرة جميلة جدا. تكنيك طبعا يعني very advanced بالنسبة لنا يعني، و the state of the art، وتسلم ايديك في كل الحاجات اللي انت عملتها يعني. يا فندم ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا ويخليك لمصر. ربنا يخليك يا فندم. دكتور أشرف معانا يا فندم؟ There is no question. اتفضل يا دكتور أشرف. ما فيش حاجة دلوقتي. ما يعني في ناس، هل في حد بيرفع ايده؟ ايوه الو. لا انا مش شايف حد فيه. كوست افكتيف. اها. وات از كوست افكتيف؟ نعم يا فندم. كوست افكتيفنس. تمام. يعني هو كوست افكتيف ايه؟ يعني الحاجات اللي بنستخدمها اثناء السيرجري لما يبقى الاوبن ووند من جوز، من فلويدز، من بلاد، ده كله كوست على العيان. النقطه الثانيه البوست اوبراتيف بتاعه بيبقى مش ضخم. ليه؟ لان هو بيحتاج يخرج تاني يوم، لان هو ما بيحتاجش انه يقعد في المستشفى اكتر من اليوم بتاع العمليه وبيخرج تاني يوم. فبالتالي انا بقلل الهوسبيتال ستي بتاعه. الانتي بايوتيك ما بيحتاجش ياخد مده طويله من الانتي بايوتيك. الريسك اوف انفكشن بتاعه بيبقى اقل ان تايني ووندز. كل الحاجات دي بتخلي مجمل الكوست افكت بتاع العمليه كويس. هي بيبقى فيه كوست في البناء بتاع المكان اللي هيتعمل فيه مينيمال انفيزيف سيرجري، زي ميكروسكوب، زي الات، لكن على اللونج ران دي بتبقى ولا حاجه بالنسبه له، لان يعني بتفيد كتير، وفي نفس الوقت ده مره واحده بتدفع، انما الباقي اللي بيدفعه المريض نفسه او الانشورنس كومباني بيبقى ريزونبل. ده السؤال الاول بتاع الاستاذ بتاع الدكتور انور ابراهيم ناصر قمر. السؤال الثاني دكتور حسام البنا. اتفضل يا دكتور. السؤال الثاني what is the learning curve for the MIS from دكتور حسام البنا. الحقيقه البيركوتينيوس سكرولينج نيرف الليرنينج كيرف بتاعها فيري شورت. يعني هو اللي بيتدرب يا دوبك بيبقى اورينتد باللاند ماركس بتاعته بالايمج، فما بياخدش وقت طويل. الليرنينج كيرف الاطول اللي هو بيبقى ايه؟ مينيمال انفيزيف ديكومبريشن، لانه محتاج يتعلم استخدام الالات البايونيت وانه يعمل اللي هو عايزه بالحاجات دي. فده بياخد ليرنينج كيرف شويه، بيحتاج يساعد فتره وبعدين يعمل حالات اسيستد وبعدين يشتغل لوحده. تمام. كان في question sir؟ في سؤال بس يا دكتور هشام. في حاله من الحالات اللي حضرتك عرضتها
اللي عملت لها تي ليف، عملت فاسيكتومي و اوبن فاسيكتومي، ولا دي كانت ثرو ذا كوادرانت؟ لا، احنا بنستخدم الريتراكتور اللي هو بيركب على المسامير بتاع سباين ارت. الريتراكتور ده لقينا فيه ميزه ايه، ان هو بيلبس في المسمار في كفاله كودال دايركشن، بنقدر نعمل منه ديستراكشن، وبعدين في تو كونكشنز تانيين ميديو لاترال، فبيوضحوا لنا الحته اللي احنا عايزين نخش فيها، حته البارس. الكوادرانت كويس، بس مش ما بيعملش ديستراكشن بين البوديز. ممكن يعني مش ماسك في الفريم بتاع السكروز. فاحنا بدلناه بالقصه بتاعت السباين ارت ريتراكتور ده، اللي هو بيركب على سكروز نفسه وبيعمل ديستراكشن للسكروز. فبنشتغل في الاريا اللي هي البارز مع الفاسد. ايوه، بنعمل فورامينوتومي وبنخش بقى على الانتر بودي. ده افضل من الحاجات الثانيه يعني. ده افضل. اي ثوت ان حضرتك كنت عملت الفاسيتكتومي قبل السكروز. كان في الاول يعني دي حقيقه حاله من الحالات الاولانيه، ان احنا عملنا ده، كنا بنستخدم الكوادرنت في الحاله دي، ان احنا مش محتاجين ان احنا نعمل ريتراكشن على السكروز. لكن لما اتوجد ده، بقينا نركب السكروز ونركب عليهم ريتراكتور ويعمل ديستراكشن، فبالتالي بيبقى الاريا اوضح اللي انا عايز اشتغل فيها. لكن ممكن نخش في الفاسد في الديسك برضو، يعني زي الترانسفورامينال ابروتش بتاع بتاع الاندوسكوبي. قصد حضرتك يعني اخش اكسترا فورامينال؟ اكسترا فورامينال زي الاندوسكوبي، زي الاندوسكوبي بالظبط، وما اضطرش ان انا اخش اعمل فاسيتكتومي او حاجه زي كده واحط الكيج بتاعي. ممكن، بس هو احنا بنعمل الفاسيتكتومي ده لما يكون مثلا جينيتيف ديسيسز وفي الفاسد كبير وهو جزء من الكومبريشن اللي موجود، فده اللي بنلجا له. او لما احب اشيل الجرانيشن تيشو اللي حوالين اللايسيس، محتاج ان انا اشيل الجزء ده كله علشان اشيل الجرانيشن تيشو اللي تحت الهوك بتاع الفراكشر بارز. ده بيبقى في الحالات اللي هي الايزميك سبوندايوليستيسيس، اسمك والديجنراتيف شويه. اوكي. هو في سؤال ثالث، في سؤال موجود. Is there a rule of bone morphogenic protein in minimally invasive techniques؟ ليه لا؟ احنا ما استخدمناهوش لغايه دلوقتي، لكن هو موصوف ان هو ممكن بيحطه في انتر فيرتبرال مع الكيج. بالظبط، مع الكيج. لكن الحقيقه هو طبعا احنا ما استخدمناهوش لغايه دلوقتي في مصر يعني. Okay, no other questions, Dr. Ashraf? لا، مش شايف الحقيقه questions تانيين الحقيقه. Any comments من اساتذتنا؟ احنا شاكرين على هذا. شكرا دكتور هشام. نشكر اولا يعني استاذنا الحبيب الغالي استاذ دكتور جلال بيه كاظم، كما نشكر استاذنا الدكتور هشام بيه شاكر على تشريفه لنا in this very nice scientific night. شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام بيه شاكر. تسلم يا فندم، متشكرين جدا. شكرا يا فندم، متشكرين على تلبيه الدعوه، شاكرين افضل ما عليك يا استاذنا. ربنا يخليك يا دكتور. ونشكر استاذ دكتور اشرف اسماعيل، استاذ دكتور ممدوح الكرماني. شكرا يا دكتور محمد. شكرا. المحاضرات بتاعتنا في كورس السباين هيبقى مع استاذ دكتور حسام صلاح، كايرو يونيفرسيتي، will speak about adolescent scoliosis. Professor Gad Raghib from Al-Azhar University will speak about early onset scoliosis, and Professor Mohammed Abdelwanis from Sohag University will speak about primary spinal tumors. See you tomorrow inshallah at 10 p.m. ان شاء الله. ونأمل سعادتك دكتور هشام بيه، سعادتك تكون معانا يوم الجمعة، عندنا الانترناشونال سباين داي
هبعت لسعادتك الديتيلز بتاعته كلها يا فندم.